تحياتي واهلا بيكم معايا في حلقه جديده في غايه الاهميه هنتكلم فيها بالخصوص عن موضوع فيزا الاي بي 3 Employment Based Immigration Category Number 3. بيجي لي مئات الاسئله بشكل اسبوعي عن النوع ده بالذات من الفيزا. كل الناس اللي منتظره نتيجه الهجره العشوائيه بتمنى لكم كل التوفيق والنجاح وان اسمكم يطلع، ولكن بعض الاصدقاء اللي مش هيحالفهم الحظ ولسه بيدوروا على طريقه تانية يحصلوا بيها على الجرين كارد، دايما بقول ان الاي بي 3 طريقه كويسه جدا. وفي حلقه النهارده انا بتشرف طبعا ان معايا شركه موجوده داخل امريكا اسمها BDV Solutions، متخصصين في موضوع الاي بي 3، بيساعدوا ناس كتير من الشرق الاوسط والعالم كله علشان ناس تيجي تشتغل داخل امريكا وتحصل على الجرين كارد. هنتكلم عن التفاصيل كلها ونجاوب على اهم الاسئله اللي بتوصلني في الموضوع ده. ما تنسوش ان رابط الشركه بتاعت BDV Solutions هيكون في صندوق الوصف في الديسكريبشن بوكس، تقدر تدخل وتشوف كل المعلومات. ولكن طبعا قبل ما ندخل في اول سؤال ونتكلم في التفاصيل برحب بكريس معايا في الحلقه. Hi Chris, how are you today? Hi, how are you? Good, thanks. Chris, you are with BDV Solutions. Why don't you give us a quick introduction, and obviously welcome to Egycast. Welcome to the show today. Thank you so much for having me. My name is Chris Richardson. I'm the General Counsel and COO of BDV Solutions. Before that, I was a U.S. diplomat overseas. I lived in about 8 different countries before I worked with BDV. BDV, basically, what we do is we match and help employers in the United States, such as McDonald's and Wendy's, which are like fast food companies, manufacturing companies, companies in the United States that are really suffering from labor shortages. We help them by matching them with foreign nationals, people overseas, and helping both navigate the immigration process and use a visa called the EB3 unskilled visa to get entry-level workers, basically. And so what that means is we vet both employers and employees, we match them together, and we work with the employer. The employer will sponsor these foreign nationals for labor certification. We help them with the filing with USCIS, and if they're outside of the country, such as if they're in Egypt or in Dubai, we'll help them navigate that process to get their visa interview. And so we're a one-stop shop, really helping both foreign nationals and employers to navigate the U.S. immigration system. Awesome. Chris, I'm going to be translating between questions. So to all my viewers, Chris بيقول ان هو شغال مع BDV بقاله سنين طويلة، وهو كان اكس دبلومات، يعني كان شغال في سفارة أمريكية في بلد غير طبعا، يمكن مش في الشرق الأوسط بالذات، ولكن على خبرة كبيرة بموضوع الاي بي 3. بيساعد ان هو يوفق الشركات اللي طالبه عماله من داخل امريكا زي ماكدونالدز وتاكو بيل وجاز ستيشنز وغيرها كتير، ان هم يجيبوا ناس تشتغل من الشرق الاوسط، بلاد زي مصر وغيرها، لان في نقص في العماله. دي نقطه مهمه جدا. الطريق ده قانوني، الموضوع ما فيهوش نصب خالص، الموضوع يتم طبعا تفعيله من قبل وزاره الهجره الامريكيه، لان في نقص حد في العماله، وبالتالي الشركه بتساعد بمقابل مادي طبعا. Chris, it's important to note that your services are paid services, meaning your clients will have to pay obviously a fee to use your services and hopefully get the green card at the end of the road, correct? That is correct. Okay. Sounds good. And the best way to find out about that is through our website. Awesome. Okay, so let's start with my first question, which is, can you, like maybe under 1 minute if you can, summarize the process for us, like from beginning to end, for somebody who's really interested, somebody from the Middle East, for example, who want to take advantage of this opportunity? What exactly are the steps that they're going to go through? Perfect. Yeah. So the process starts with you going on our website, filling out our questionnaire, and we're going to vet you to make sure that you actually qualify for the visa, make sure you don't have any ineligibilities from getting the visa. After that, we help you and the employer get through what's called the labor certification process with what's our Department of Labor. Once you get through that labor certification process, we take that file from the labor certification and we file that along with other forms with USCIS. USCIS then looks at that file, approves it, and if you're outside of the country, that file is then transferred to the embassy or consulate abroad where the person will do the interview.
That's great. So just to translate to my friends here, العملية بتبدأ بإنك بتملى questionnaire أو فورمة صغيرة على الموقع بتاع BDV Solutions، هتملى فيها بيانات أساسية، وهم بيعملوا فلترة للناس المتقدمين، يعني مش كل حد بيقدم بيقبلوه، ولو قبلوا إن هم يشتغلوا معاك طبعا أول خطوة بيكون الحصول على أو يعني تحديد إيه هي الوظيفة بالظبط اللي أنت حابب إنك تشتغلها، وبعد كده يقدموا على موافقة وزارة العمل، بعد كده موافقة وزارة الهجرة، بعد كده الملف كله بيتنقل للقنصلية أو السفارة في بلدك علشان تاخد الفيزا وتيجي على أمريكا. الطريق سهل جدا، وطبعا في تفاصيل كتير ومعلومات كتير هتقدر تعرفها عن طريق من اتنين، يا إما تدخل على موقع BDV وتقرأ وتشوف كل التفاصيل، يا إما تحجز استشارة من على موقع Egycast واللي هو برضه في صندوق الوصف، عشان أنا وأنت نقعد ندردش بالعربي زي ما احنا عايزين ونشوف كل التفاصيل بتاعة الشركة دي. Chris, I'm going to move on now to my second question, which a lot of people are concerned with regarding the success rate. A lot of people tell me, like, how many applications get rejected, for example, over the past 5 years? What would you say to that question? I'll say that, it's really hard to quantify that, but I'll say that, 90 to 95, even 99% of our cases all get approved. It's very rare that a case is going to get rejected outright. Now, it is possible, like if you're doing consular processing at an embassy or consulate, that the consulate might say, well, we don't like this case, or they might ask for additional evidence. But consular actually, or the State Department rather, doesn't have the power to fully reject the case. What they can do is recommend that case for revocation. What I can say is that it's very exceedingly rare. 99% of our consular cases eventually get approved. But there might be some delays in the process. But the great thing about this is BDV will be there fighting for you, fighting to make sure that any kind of rejection or delays are answered forcefully to the U.S. government. Very good. So كريس بيقول لنا ان حالات النجاح بتعدي 95 ويمكن بتوصل 99%، لان الى حد كبير السفارات والقنصليات ما فيش في ايديها يعني قوه كبيره ان هي ترفض حالات. هي ممكن اللي تقدر تعمله ان هي تطلب معلومات زياده، عايزه تاكد ان الكيس موجوده وحقيقيه وكل حاجه، ولكن الرفض بيكون صعب جدا لان في نقص في العماله. اصحاب المحلات اصحاب الشركات بيعانوا مش لاقيين حد يشتغل، وبالتالي لازم وزاره الهجره تكون بتساعد الاقتصاد بشكل كبير. وكريس بيأكد انه الشركه BDV Solutions بتشتغل معاك يعني على قدم وساق علشان الكيس بتاعتك ما يحصلش فيها اي تأخير، وحتى لو فيها تأخير بسيط بيساعدوك انك بعد كده تتخطاها بنجاح. فالنسبه في كلمه واحده نقدر نقول اكتر من 95%. Chris, we're going to move on to the next question, which is what happens in the very rare occasions, and it was clear that you said that these are rare occasions, for a person who gets rejected for whatever reason that's outside their control. What would BDV do in this instance? I think it's important that people understand that if your case were to get rejected, this is where you really see the BDV difference, as I call it. Our company, we're going to fight for you, right? So we will appeal it. We'll make sure that any arguments that weren't used before are definitely used now. We will work with the attorneys to make sure that it's fought. But if it is rejected, the great thing about us is we will refile that case with a new employer for free. We really believe in this program that much that we are willing to not only fight for foreign nationals, but we will refile that case for free in the unlikely event that it gets rejected. Very good. سألت كريس طب في الحالات النادرة بقى اللي بيحصل فيها رفض لأي سبب خارج عن إرادتك، قال لي إن طبعا في الحالة دي BDV بيظهر قوتها بجد، لأن هي بتعمل كل ما في استطاعتها إن هي تعمل استئناف للكيس بتاعتك، تساعدك إن أنت يعني تعيد ترتيب أوراقك، ممكن تجاوب على أسئلة اتطلبت منك وما كنتش جاوبت عليها قبل كده، لدرجة إن هم ممكن يعني يجيبوا لك وظيفة تانية ويعملوا ريفايلنج أو يقدموا الاستمارة من أول وجديد مجانا. أنت مش هتدفع أي حاجة مرة تانية لغاية أما تحصل على الجرين كارد اللي أنت بتدور عليه. Chris, I want to move on to maybe one of the most important questions that occupy my friends who watch the channel. A lot of them are professionals. A lot of them are bachelor degree holders, master's degree, dentists, pharmacists, people from all walks of life. And we know that EB3 is for the unskilled workers, for people who don't necessarily have
high education. How do you reconcile this dilemma? Like when they sit in front of the person at the embassy and they are asked, how come you're a dentist and you're going to work for McDonald's? What BDV does to help the client answer this kind of question? I'll say that, 99% of our applicants or clients are in that position where they have like these master's degrees, they have these bachelor's degrees. And this is a question that we get a lot. What we say is that one, actually, if you look at the regulations of the State Department, the State Department isn't even supposed to ask that question because the thing about the EB3 unskilled is that it's the job that's the important thing, not the actual applicant. Right. And so even if the applicant has the master's or has this whatever, it's about the job not requiring more than 2 years experience, not that individual. But what we do at BDV, and that BDV difference is that we have a lot of former visa officers, people who worked in the embassy, who worked in the consulate. And what we do is we have them and they help these people before their interview to prepare to answer that question, which is a question that almost all of our applicants get. And what we do is we tell them, hey, just be honest that you want this opportunity to live in the United States. You want this opportunity to be able to invest in your time in the United States, work in the United States, work with a business, and maybe move up in that business. And so that's what we really do. And we work with former visa officers to help you formulate that answer. Very good. سألت كريس طبعا عن المعضلة بتاعت ان شخص يكون دكتور اسنان او صيدلي معاه بكالوريوس او ماجستير وازاي مقدم على شغلانة في مطعم فاست فود. طبعا بيقعد قدام السفير وبيتسأل السؤال ده، بتبقى يعني عملية محرجة شوية، ولكن كريس اكد لي ان التركيز من وزارة الهجرة بيكون على مواصفات الشغلانة نفسها، ان هي ما بتحتاجش اكتر من 2 تعليم، مش مهتمين بالشخص اللي هيجي يقوم بالوظيفة معاه شهادات عاملة زي، التركيز اكتر على الوظيفة لان هم عايزين يساعدوا الاقتصاد الامريكي. وحتى لو الشخص اتسأل السؤال ده لازم يكون امين وصادق في الاجابه، ان هو بيحلم بمستقبل احسن ليه واولاده، ان هو هيجي يشتغل مع البيزنس ده وبعد كده يكبر ويشوف بقى مثلا حاجه تانية يعملها ويضخ عرق وتعب ومجهود في الاقتصاد الامريكي. وكريس كمان قال ان هم بيشتغلوا مع منظمه اللي هي بتاعت ارجو، واللي فيها طبعا كتير من يعني السابقين العمل في وزارات في سفارات امريكا في كل حته، وبيجهزوك بيقعدوا معاك كل حاجه يعني included او متضمنه في العقد اللي انت بتعمله مع BDV Solutions، هم يجهزوك تمام للاجابه. So after the person hopefully gets the green card and comes to the United States, is there any kind of support post green card, or do you just cut all ties with the applicant once they get the green card or the visa? No, the great thing about BDV is we continue to support you throughout your time here in the United States. We believe fundamentally that it's important that we work with foreign nationals. And so we have client services. What client services will do is they'll help you find an apartment, they'll help you find a car, they'll help you get to know the employer and really understand the area where you're going to live. And even beyond that, we have another organization or another part of us called Program Success. And Program Success also works with you to help navigate with the employer, answer any questions that you have. And so we really put a lot of emphasis and time on making sure that people are supported when they come to the United States. Very good. سألت كريس طبعا هل علاقتك ببي دي في بتنقطع وانس ان انت اخدت الفيزا على الباسبور بتاعك، وقال لي انه لا، العلاقه بتمتد معاك طول فتره عملك. عندهم يعني قطاع في الشركه بيساعدك طول فتره وجودك في امريكا، فانك تلاقي شقه، عايز تشتري عربيه، تروح تطلع رخصه او تعمل تامين صحي او خلافه، هيساعدوك كمان في حاجات كتيره في المستقبل. وزي ما قلت كل ده متضمن في المبلغ اللي انت بتدفعه مع بي دي في، الكونتراكت اللي انت هتمضيه كله يعني بيشمل الحاجات دي. Chris, my last question, and I guess everybody who would be interested in such an opportunity wants to make sure that the math adds up. Meaning, if they're going to invest, some money, for a lot of people, it's a lot of money, right? In such an opportunity. They want to get an idea based on the jobs that you have on your roster right now. How long does it take them to make this money back or some of it back? How long for them through the wages that they're going to get in order to recapture the investment that they made in this process? I think that people have to understand that, one, this is really an investment in your future. It's an investment in you can't think about it in the first 2 or 3 years, but really in the long term. Because once you get that green card, you can work in any kind of job that you want. You can build your own business. You can do things that will easily pay that money back.
practically, yeah. So the first couple of years, you're going to work in a job that may only pay 30, 40,000 a year. But you're setting yourself up for the future of not only staying in that company maybe and raising up and being able to earn a higher salary, but also you can take other jobs. You can start your own business at the same time. What this program really is designed to do is attract those type of people who want to build businesses, who really want to work in this business, work those types of jobs, so that in 5 or 10 or 15 or 20 years, they're going to be the ones that are the inheritors of the United States dream, of the American dream. And so from a practical standpoint, yeah, it's going to take you a little bit of time to pay that money back. But in the long term, though, you're investing in that green card. And by doing that, you're investing in your future. Very good. سألت كريس طبعا زي ما ناس كتير بتسألني هعوض فلوسي في قد ايه؟ الفلوس اللي انا هدفعها ليهم دي هترجع لي امتى؟ كل الناس اللي هتستلف الفلوس او هتاخد قرض او كده بيبقى عندهم طبعا التساؤل ده، وكريس بيقول يعني المفروض ان احنا ما نركزش قوي على الموضوع هياخد مني وقت قد ايه عشان ارجع الفلوس. المفروض نركز اكتر على ان ده استثمار للمستقبل. It's like an investment للمستقبل بتاعك في امريكا، وانك تاخد الجرين كارد. انت بتشتري الجرين كارد علشان بعد كده بعد 5 سنين او 10 سنين يبقى انت وعيالك وكلكم بقيتوا مستقرين في البلد وتورثوا امريكا والشغل فيها، وتبقى صاحب بيزنس كمان لو حبيت، ما فيش اي مشكله. فطبعا يعني المرتبات بتكون في حدود 30 40 الف دولار في السنه، واللي هي حاجه يمكن الحد الادنى للاجور، مش هتكون حاجه كبيره، لكن هتقدر بعد سنين معينه تعوض فلوسك. ولكن زي ما كريس بيقول التركيز لازم يكون على المستقبل، انك بتاخد الجرين كارد، هو ده الاستثمار الحقيقي في الموضوع. Chris, I think we've answered the most frequent questions that I get. I want to thank you for taking the time. This has been great. I'm sure a lot of people will have maybe additional questions or the specific things they want to discuss. So maybe in the near future, we can circle back, have another quick 10 or 15-minute session to answer those questions. I'm sure you're going to get a flood of people clicking on your website and filling out the questionnaire. Hopefully, we here in Egycast, and obviously in collaboration with you, help people achieve their dream. People who, want to get to that promised land and live the American dream and have a better future. Hopefully, this would be one of the opportunities for them. I wanted to thank you again for taking the time and being here with us today. Perfect. Thank you so much. Thank you for everything. You're welcome. شكرت كريس طبعا على تقضية الوقت معانا، وبتمنى ان دي تكون طريقة قد تكون متوفرة لبعض الأصدقاء اللي معاهم مبلغ مالي أو هيقدروا يستلفوا أو ياخدوا قرض من البنك عشان يحققوا حلمهم بالسفر لأمريكا. بتمنى لكم طبعا كل التوفيق. كل الناس يا رب اسمها يطلع في اللوتري على طول عشان ما يحتاجوش لأي حاجة ولا يدفعوا أي فلوس ولا يتعطلوا. ولكن زي ما قلت في بداية الحلقة، لو ما كانتش من حظك ونصيبك المره دي، انت لسه عندك فرصه تقدر تستغلها من دلوقتي، سواء انت بره امريكا او حتى جوه امريكا. احنا ما اتكلمناش عن الموضوع ده، ولكن انت لو جوه امريكا انت ممكن تعمل adjustment of status، مش لازم تروح مع السفاره. اكتبوا لي كل الاسئله في التعليقات علشان نرجع مع كريس مره تانية في المستقبل كمان شهر ولا 2 هلم كل الاسئله اللي هتيجي يا جماعه. واطلب منكم طلب، ادخلوا على الموقع بتاع BDV اللي هيكون اول موقع في صندوق الوصف، املوا الكويشنير، خدوا كل المعلومات يا جماعه، اكتبوا معلومات مبدئيه عشان يردوا عليك، يقول لك التكلفه كام، يقول لك الشغلانات اللي موجوده ايه، الفرص نظامها عامل ازاي بالظبط. عايزين اكبر عدد يضغط على اللينك علشان تشوفوا التفاصيل وتواصلوا معايا لو محتاجين معلومات اكتر. زي ما قلت اللي عايز يحجز استشاره مع Egycast هتلاقي كمان الرابط بتاعها في صندوق الوصف. اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم في الحلقه الجايه. سلام. باي كريس. Bye bye. Thank you everybody.